హలో, వెల్కమ్ టు ఎస్సిఎస్ ఛానల్ 5. ఈరోజు మనం గ్రేప్ జ్యూస్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: గ్రేప్స్, షుగర్, లెమన్ జ్యూస్, ఒక హాఫ్ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్. ఇప్పుడు తయారీ ఎలా చూద్దాం. ముందుగా మనం గ్రేప్స్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇంకొక విషయం, గ్రేప్స్ మీకు చాలా పుల్లగా ఉన్నాయనిపిస్తే ముందుగా ఒక 5 minutes సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆ పులుపు కొంచెం తగ్గుతుంది. పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి షుగర్ ఒక 3 spoons. షుగర్ వద్దనుకునే వాళ్ళు హనీ వేసుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అన్నీ కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న జ్యూస్ని ఒక జార్లో వేసుకొని దీనికి కొద్దిగా ఒక 3 spoons లెమన్ జ్యూస్. మీకు పుదీనా ఇష్టపడే వాళ్ళు పుదీనా ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మేమైతే పుదీనా ఆకులు వేయలేదు. ఒక 3 spoons లెమన్ వేసి మిక్స్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతే, కూల్గా చల్లని జ్యూస్ రెడీ. ఇంకా సర్వింగ్ గ్లాస్లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అండి. ఎంతో చల్లని సమ్మర్ రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్. అంతే అండి, చాలా సింపుల్గా త్వరగా చేసుకోవచ్చు గ్రేప్ జ్యూస్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.